Basu kwallo lokaci ya kai kawo muku ma'auni na ku shiri na siyasa kan wannan babban dandali baina TV. Wannan shiri muna kawo muku ne kowane ranar Laraba da ranar Juma'a daidai da karfi 8 da yamma tare da ni nan mai suna Malam Fari. A kan wannan shiri kamar yadda na faɗa muna duban batutuwa ne the most trending political issues tare da wakilai na jam'iyyar siyasa na NPP NDC su biyun su muka sani suke siye kan kafansu da kyau idan ya zo cikin siyasa nan kasar Ghana. Sabida haka da yawanci idan ana gayyatan waɗanda za tattauna batutuwa na siyasa su ake gayyata, to haka muka yi yau kamar yadda muka saba yi. Insha Allah akwai batutuwa dewa tun ranar Litinin da John Dramani Mahama, the flag bearer of the National Democratic Congress, ya watan gabatar da nasa manufofi ga matasa, watan manifesto NDC, the youth manifesto of the NDC. Mun ga ya hold town hall meeting with the youth, of course, at the Bukom Arena a nan birnin Ankara, inda ya tattauna da matasa, ya ba su dama su suka tambaye shi questions. A lot of people are saying, when are we going to see Dr. Mahmoud Bawumia also doing this? This is the second time, of course, John Dramani Mahama is doing this kind of engagement. The first time we saw him did this with the media. Joe labari ma ya fito yankin Volta, inda wurin kuma ya samu wannan dama da al'umman wannan yanki da muka sani stronghold ne na the National Democratic Congress, inda John Mahama ya kai nasa campaign da ziyara da ya kai masarakuna da dama. Ɗaya daga cikin sarakai da ya kai musu ziyara shine the Agbogbo Mefia of the Asogli Traditional Council, shi mai suna Tugbe Afede the 14th, inda Tugbe Afede ya yi wani magana, ya yi babban magana da ya yi shine boko da shekaran jiyan nan ya fito da ke sukar wannan gwamnati da al'ummomin a can. Tugbe Afede ya yi magana, kai mun shiga wani irin magana Tugbe Afede ya yi. Kamun man shiga namu batutuwa da muke da su yau, sababbin labarai sun fito. Napo ya zo ya yi magana dangane da Dr. Mahmoud Bawumia, inda ya ce Bawumia ba za ka iya ka alakanta shi da cin hanci da rashawa ba. Mun shiga cikin wannan mu gani wani irin magana Napo din ya yi. Waɗannan da maganganu da dama da ya fito shi mu'awala da John Dramani Mahama ya yi da matasa, duk za mu shiga ciki mu gano wani irin batutuwa, wani irin fira ya taso tare da wakilai na jam'iyyar siyasa a nan. Kai kuma da kake gida kake kallon mu, za ka iya ka hada da mu a kan namu lamba 0553-683-010. You also have the opportunity, we are streaming live on Facebook. Za ka yi ka tafi a kan wannan dandali mai martaba, ka kalli wannan shirinmu da muka wallafa shi kai tsaye, ka kuma ka turo mana sakonninka, ra'ayinka ko kuwa albarkacin bakinka, ka kai ka tufa a kan shi dandali comment section din na Facebook, sai ka shiga komai kake da shi na ra'ayi ba fada ba zagi-zagi, ra'ayi. Domin akan wannan dandali dai duk waɗanda suka samu dama suke zamne jikin wannan tebur suna ba mu ra'ayi ne, babu zage-zage, babu kalama da ba shi da kyau. Ma'auni muna aunawa tare da wakilan jam'iyyar siyasa. Mahama kamar yadda na fada, tafiyar shi da ya yi yankin Volta, ya yi kira da al'umman su karfafa nasu goyon baya na jam'iyyar NDC. Ya ce kada su taba jin NPP. Wasu zatutuka da NPP ke yi kamar voter reaching, NDC sun abandon NPP suka zo suke kawo musu ayyuka na ci gaba. Ya ce a duk ƙarya ne, duk amacala ne. Ya ce yan voter su da NDC, yan voter su da NDC kamar riga da fatan jiki ne, wai babu abin da za a yi, kuma bukata ake yi su ba su kuri'u kashi 95, 95% suke bukata. Wai ba NPP sun ce suna bukatan
85% a yankin Ashanti ba, to su suna bukatan 95% wato 90 kashi 95 a cikin dare abinda suke bukata kenan. Batu maganganu da John Mahama kuma a cikin wannan town hall meeting da ya yi da youth da of course randa suka launch manifesto na youth, daya daga cikin maganganu da ya yi shine tuition fee na jami'a da ya yi alkawali cewa kamar idan mutanen Ghana muka ba shi dama ya hau babban kujera na mulki za ya yi shi kyauta wato ga waɗanda suka shiga su kuru wato matakinsu na farko wato first year students. A lot of conversations ya taso tunda muka ji wannan zance ga shi mai rikon tutar jam'iyyar National Democratic Congress. A lot of explanations. Mama also took the opportunity to explain the 24-hour economy. Shi manufofinsa na tattalin arzikin kasa na sa'o'i 24 wato 24-hour economy da mutane da yawa suka ce har yanzu ba su gano ba me Mahama ke nufi da 24-hour economy. Now the formula as explained by the flag bearer of the National Democratic Congress is 1:3 to 133. 133. Mun shiga ciki da mun buga wato bidiyo na John Dramani Mahama lokacin da yake wato address shi wannan taro da suka yi ranar Litini da magana da ya yi. He made mention, of course, we heard him explain the 24-hour economy. Wanda zan batutuwa muke da shi insha Allah za mu shiga ciki. There's one very particular story which is also interesting here in the vetting da ake yi na Supreme Court judges. Mun samu yan adawa a gidan majalisa su kuma sun yi wasu zatutuka na bacin rai inda suka ce hanya da aka bi ake yin wannan ma hanya ne da bai dace idan aka kalli dokan kasa. Mun shiga ciki ya so mu gano wani irin magana ne, amma ni na wani akan wannan shiri shine shirin muna yin shi ne saboda ku masu kallon mu, tare da ku muke yin wannan shiri, tare da ku kuma wannan shiri ke sai kan kafan shi sa it is interactive. We want you to be interactive. 0553 683 010 0553 683 010. Na po cikin maganganun shi da ya yi ya kuma yi magana ɗaya cewa kamar most of the social intervention programs da wannan gwamnati na New Patriotic Party suka gabatar tun da suka hau kujerar mulki 2017, wai idan mutanen Ghana ba mu sa hankali ba, wai ba mu sa hankali ba muka bar NDC suka hau kujerar mulki to mu manta da social intervention programs nan. Da su collapse duka ne, za su collapse duka ne. Wai free SHS nan da al'umma ke ci amfani shi ba mu sa hankali ba, NDC suka hau kujerar mulki za su collapse. Shin are the NDC going to collapse all the social intervention programs wanda gwamnati suka kawo, especially the free SHS? Are they? If you agree with the running mates of Dr. Mahmoud Bawumia, kaya ka turo mini na kasaku 0553 683 010. I'll go for a short break. When I return, zana gabatar da wakilan jam'iyyar siyasa yin so musoma tattaunawa a kan waɗannan batutu. Ejuma Mabeye as vice president. Yentia me pese mu vote mami as president. Number 1, Ushe Ejuma Mabeye as vice president.
metumi akan at least 33 policy initiatives a mede aba in government. From that short break, dai wanga lokaci zan introduce guests na da nake da shi. The NDC guest is not yet in the studio. The Medina constituency secretary bai zo ba tukun. But then the NPP guest, Sadat Bako, who is an NPP communication team member, is here with me. Send as well. Ya campaign day. Alhamdulillah. Na ga ka shigo ne da rigar NPP. Gaba daya. Insha Allah campaign da ana cin dan kwana tashi tafiya mu komai cikin campaign ake kullum a lokacin da sauran Najeriya ya kuma bayan da shugaban mu shine the flag bearer of the NPP insha Allah kuma president to be sworn in 2025 Dr. Mahmoud Bawumia His Excellency yadda yake ba mu kwazo da mura yake bar musan dukkan abinda mutum ya sa gaba yayi niyyar aikin kirki duka ya sa gaba ko ta yaya ya sa himma zai ya ci abinda yake so yasa muke cewa it is possible don ka duba ababa duka da yawa da yake fadi opponentin shi duka magana da su za su suke yi ne a bi yayi ba mu ya muyi amma insha Allah tun 2012 2016 manifesto ko kuma promises da muke da shi tun wannan lokaci har muka zo muka win 2016 election shi nawa muke da shi har yanzu kuma cikin iko Allah mun samu mun implement majority of our promises da wa'anda yan opponent mu suka ce ba mu ya mu implement yau gashi nan mun implement har to the extent da suka ga yana samun karbuwa abinda suka oppose lokacin da suke kan power mu muka propose shi ka ji an ce wai be impossible yau kai suke wai muka zo mu in kaza mu improving abinda baka da knowledge shi me za ka improve ba su da knowledge me suke da shi kai kamar example typical example the free education ba su yi progressively free wannan ne ban so mutane ma na fadi waya me suka yi okay fine we lunch admitted in sun ce sun yi progressive free ci kamar yanda suke fadi why kuma suka zo suke advent against the free education they were against Nanado's free education but not so, the progressive free which of course with all due respect doesn't make any sense because in ka ce wai kai kake da policy kai ka implement policy she wani kuma na the same policy yace in nazo na yi shi kaza na yi why then do you say kamar wannan policy na national is not feasible be yayi kai ne naka mesa because national progressive ne naka gaba daya what do you mean by progressive she said last I was asked nace ba a fito muna da evidence da ke gwadawa wani kaza ko school kaza ko institution kaza ya benefit from their so-called free education no evidence to show nothing so what shows come on suka fara free education are the grounds good are the MPP inshallah and a typical one Mahama be back so the way the youth are Mahama is never a threat Mahama is never a threat to the NPP ba ku shuru ba ya buku bari da bauga jama'a da suka zo inda zaka gane kaman Mahama ba threat bane a sitting president aka yaka beating shi with over 1 million votes shi dawo ya rage 500,000 ba wani election ba ku shuru in the history of this country 500,000 ba wani election da ka win first time ka je second time bai rage ba babu so in ya rage massive raguwa ne and mun shi yasa muke gaya maka in Mahama is never a threat ragewa me aka yi but look duk lokacin da NDC ya win election ko ya karbi power from NDC and again I will repeat has never won a clean election in this country
shede MPP ke sake ne kawai ko kuma da 208 mutane within the NPP 208 ba clean election. Look, na ce maka 208 the NPP lost the election na ce cleanly. na ce shede within MPP mu sake ko mu yi sakaci as in the A party da wani sababa within the MPP muka saki NDC ke samu ya penetrate har ya win election. Amma naturally in NPP has a political party muka ce da mu arrange ko da mu tashi mu saya united a je election NDC will never ba wannan ban kuka yi kwanan nan ba. Look ba bin look and okay a je ba gwan abin da ma ya faru and then focus. Look, John Mahama as a candidate will never be a threat to NPP when muna da His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Inshallah, it is possible. It is a done deal. Look, kaka baka ga ya gudu ya je voter ba. Campaign. Look, he just rushed to the voter region because ya ga kaman grounds bai da kyau. Shekaran jiya Bawumia ya je Ashanti region don ya ga grounds bai da kyau yaji. Look, barin gaya maka the two candidates are two different people. Na farko Ashantin da Bawumia ji wannan mu a ce batun shi muka ce homeland dai kuma yana da aikin da zai je yi wurin amma abin da yasa intel sun da muke pick look NDC stronghold su ne voter region amma ina so NDC su zo su gwada mana achievement su ko projects da suka yi in the voter region ba su kolu ba ina so da NDC zai gwada mana abin da suka yi kaga barin ga maka and voter region is not the World Bank of MP. Amma in 2023, 22-23, President ya je wani abin gansu me yake cewa irin me yake festival da suke yi nan. Ya gwada musu achievement, ya outline especially at the road sector. And ye 432 kilometers in voter region. It has unprecedented. Look, last week, Koko Ayindo is a votarian. Ya saya kan hanyar da shi da kan shi ce wai ya je ya push ko ya lobby from President Akufo-Addo akai wannan yayi live video in 8 years. Look, in 8 years mama bai samu 8 years but mama 4 years kawai so 4 years nan dole ku kun yi aiki ku fishi in 8 years. Look, kaga abin nan kaga issue dole kun yi aiki ku fishi 4 years da 8 years ba dai ba ya samu 8 years ba da ya aikin shi ya fi na ku yawa. Barin ga maka kaga ya min daririn tambayan ga da kai and that is why we are calling on all Ghanaians. His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia has 2 terms. In ya zo Allah ya bashi sa ya win election ya kuma zo back ya yi da mutanen Ghana accountable ko yi musu accountability aikin da suka bashi 4 years na in ya musu kyau su renew mandate shi unlike the former president 4 years kamar yanda kace 4 years amma mu 8 years so 4 years nan da kake ga wannan bai yin da John Mahama komi da bakin shi ma ya fadi yace 4 years is not enough for any government yayi wani meaningful impact in the country. 4 years cikin 4 years na muka gan project in Rich Hospital. Why is like cikin 4 years na muka gan Dodowa Hospital. Cikin 4 years na muka gan John Mahama ya build circle interchange. Ba haka nan ba. Cikin 4 years cikin Dodowa Hospital. Wannan magana sai ka ce shi mu ce kenan ba gaskiya bai zo ya yi komi kenan ba ku. Dodowa ba Mahama ba gaskiya. Na ce ba in ka ce haka nan project da ka kira da yawa shi mu ce Atamus bai komi ba kenan da yazo ya ci president. Circle interchange ba Mahama ba. No. Mahama agreed. Mahama yayi shi yasa nace in kana mention projects nan duka kaman kana cire His Excellency Atamus cikin abin line nan kenan saboda bai komi ba kace in 4 years ba kai wani abu don kace in 4 years ba ni ma nace ba shi sa John Dramani Mahama da kanshi yace 4 years bai enough for any president yayi wani abu da yawa ba ni nace ba John Dramani Mahama yace to ba wannan kuma ne is that not the reason why bai iya yayi abu da yawa cikin voter region ba kuka fishi ina zuwa ne gaskiya kun yi fishi limit abin kaman John Dramani Mahama 4 years kawai ya kake limit abin 4 years yayi no and to the same John Dramani Mahama yace he was the luckiest president saboda I'm coming why President Mene Atamus ya bashi hanya free yayi komi don already lokacin ya san cewa Atamus bai da shi yace he was the luckiest why Atamus ya bar mai komi yayi to the extent har Atamus ya zo ya mutu ya continue kwana kadan da ya saurara Atamus sannan ya zo kuma me ya zama president
so ba kai ka ce kana limited to only 4 years in da kai wannan argument shi dai mu doke shi kan 4 years as vice president shi mu compare ba mu da atamas sannan mu zo mu yi sauran wannan agreed an yayi wannan amma ka ce NDC as a political party muke gudawa ba John Dramani Mahama as individual ba so ne muka ce ba su yi da voter komi ba in kuma akwai su zo su gwada muna wannan ba mu yabu jagaddama in su gwada akwai na so ka duba addressing the John Dramani Mahama but I mean key issues that muka pick out from their address shine tuition fees that yace the yishi free universities for first year students. Munji NPP Kufto Queen Maganganu da dama. We've also heard them in the attempt to explain what exactly that policy is about. Kunche ba ku gamsu da explanation da suka bayar ba. Har wayo shin kuna ganin cewa kamar za a yi ba haka? Na gode sosai. Na ban sani ba ku da zan fara na fara shi da amma anyway wani mu gaida masu sauraron mu da masu kallon mu duka daidai wa haka most especially na ma kira da incoming president Dr. Mahmoud Bawumia da matan shi da kuma godmother mu guda honorable Fatima Abubakar da Minister of Information Allah ya taimaka mata da irin aikin kirkin da take yi da party da Ghana kuma kaga malafari ba mu ne ba mu gamsu da policy da suke kawo ba even within them they are so confused to the extent ba su san ainihin ma abin da suke son su yi ba and wannan abu kuma ya faru ne because sun ga kaman free education na ya samu karbuwa a cikin garinga so quickly aka rush bari me da a duba a zo a yi counter free education ya so a win vote da shi shine abin da aka rush aka yi it wasn't planned ba yi komi ba don policy guda kaman wai a ce da doki tuition for level 100 just level 100 say president said something different communication officer said something different then youth organizer mother ya organizer bin he was also saying something different. How different was what the president said from the... They were even confused as to who are those going to benefit. Karkashin wannan policy. They were even confused. But so that's whether the polytechnic na cikin the nursing menene trainees ne ko colleges na cikin ko they were just confused and I can give you evidence to that effect. Saboda ba plan into that policy and rush ne. Shi yasa wannan yan saya in ce maka wanganga policy ga dai da suka kawo just yaudara suke son su yi da mutane dan mun san su mun san kuma track record su wanda yau in yana look and malafari tambaya nawa da bata kan wannan policy da suke gudawa ina funding na yake yau NDC sun falka cikin kwanan su ne suka realize kaman wani abu free na da kyau. Those are some of the key questions ya kamata muna tambaya. Sun falka cikin kwanan suka realize kaman yau inda ba Ghanaian free education yana da kyau. In kuma suna samu duba da lokacin da NPP aka yi batun free education aka ce an samu kudi from the oil menene high free education and ka san kaman sun kai government in ga court wai me yasa government dai doki kudin oil ya je ya fund free education. So yau this same person ya zo ya ce maka wai zai free education ko zai ba level 100 free abin ga education ka duba malafari ina da je samu wannan kudi. This same person ya ce wai in yana da 2 billion bai sawa cikin free education and this is the party the key members waɗanda suka sha ruwa cikin party suke against free education suka yi everything against free education so mezo yanzu ko sun tashi kwana ne suka ga kamar no muka yi free ko wani free ya taimaki mutanen Ghana ko dai planting ne just to win political power. Kaga abin da ya kamata muna tambaya kenan kuma duka ba su gwada muna ba su ce muna ga inda za mu samu kudi ba ga yanda za mu yi da policy ga duka ba su gwada muna ba an dai ce kawai ne an yi da yan level menene 100 free ina how do you trust such people su yi wanga haki
sai ni na yin sai akan wanga evidences ga duka da na baka in ce maka yaudara ne domin sun ga mai free education na ya samu karbuwa. So bari su ma su fadi wani abu ko su kawo wani abu su kirkiro wani abu da su doki su yaudare mutane. And kaga clearly news sun fito sun ce ba su san ma abin da ake fadi ba, ya da ya found menene ba consultant. A lot of people are saying something about this. Sai sa na riga na ce su da kan sun confused about this same policy. So ya da ce wai mu ba mu gamsu da su da kansu ba su abin da suke fadi ba, balle wani ya fahimci abin da suke fadi. The same thing as the 24-hour economy. Suke graduate from free SHS da yawa ba su samu because ba su da kudi shiga jami'a. Don't you think they need this particular policy? Look, and for once, I'm not against free wannan abinda yace level 100 and I'm not against it. The person proposing na shine problem no. Kuma yanda kace wow, kowa na bidon kudi especially ba wanda ya samu free education bai so. Amma that is why ni na san kama akwai one of the many students loan nga duka wannan nan the students ke yes so access inda su je su biya tuition da wani su ababa wannan duka nan and kuma policy ba guda sai sanan ce maka sun rush ne ya ce ya yi ma yan disability sun je tashari na free ba level 100 kawai ba ko 200 duka free. Subsequently in ya zo shiga na ya saya kan kafan shi ma an samu wa'anda ko da ba ma da yan disabled bane su samu wannan free ba su ce. To irin wanga magana in ya fadi maka ka san kaman ya taba yi yayi to shine da ka yadda da shi, ba wanda ke against wannan policy ba. Yau da yaga policy ya samu karwa shi yazo juya baya ya ce maka kaman ya implement malafari kai ka trust shi yi. He was against free, call me free so yi wannan wai call me free bai da kyau. And even malafari the NDC cannot be trusted on this issue. Bring back one example. University, they were on free utility, the menene ababa day of free. Okujeto Ablaka when he was Minister of Education under NDC. So ka cancel wannan ababa duka wai student na ya kamata su biya wannan kudaden nan duka utilities da su menene duka. Okujeto Ablaka under NDC. So wanga mutum shino yazo ya ce maka na yi maka free na. Will you trust such person? Will you trust such person? Magana da muke yi. And that's our most messages. Burning character messages. We assalamu alaikum. Mahama is promising again. When he was president, how many youths was he able to empower or helped? Please, we don't have short memories. 24-hour economy. Which bank would like to work at night, and who will go and withdraw money at night? We'll come to the 24-hour economy story. Who go and withdraw money at night even in the day is wahala. What volume of work is available in those places he has mentioned, and what will the 3 groups of workers be doing when there is nothing to clear? This is not a building project to John Mahama. Stealers of free SHS ideas. So now you believe in free education. I thought you said it's progressively free at the SHS level. Mahama can't do what he has promised because he has promised Ghanaians before. This is from Abdullah. Wait, please, Mahama, withdrawing tax from the betting game. We'll also come to that, inshallah. When they have to ring Al Hassan. Well, good evening, Mr. Host. Congratulations to the NDC Youth Manifesto. Malam Farid, the NPP led Dr. Baumia as a sitting vice president, but the man is campaigning like an opposition leader. Always 1 cedi, 2 cedi off. Promise they have nothing to offer Ghanaians except lies. Aziz Anani branch Nima. Your message is not clear. We please progressively free is not the same as free. For example, if you are offered an item
free, it is not the same as paying only 10% of the cost of the item. We assalamu alaikum, greetings to you all and my brother Sadat. I would like to extend my greetings to Al-Haji Dr. Mahmoud Bawumia. All that ex-President John Dramani Mahama is promising Ghanaians today is a scam. Be careful, don't fall for it. So the youth should still continue betting. Our nation Ghana has no future if a leader encouraged gambling. Vote for Dr. Mahmoud Bawumia for a better future. From Sahada Girls from Nima. We Sufaya Kasim Larry. We Salamu Alaikum Malam Fari. Please, the MPP man should tell us when Bawumia is building the Arabic schools he promised Chief Imam. Bawumia can't put sand in our gari. We Sudashi Captain Smart, Mansani Bakuno Unuya TV Nani. We Malam Fari, good evening to you and your viewers. NDC is a scam. Now free things are good. Jalaluddin, where Mahama now wants to do everything possible to win elections, so he is so desperate now, promising free tuition for university students. Now say the messages in them, but then in our son Muduba, we'll come back to the NDC Youth Manifesto because my NDC rep is in. He has tada one fira, but nada video. Togbe afede shikaranji ga wani book ya fito da ake kiran shi ejapade book da maganganu ne da aka rubuta cikin book na last week we spoke about it, we discussed it here, but then Togbe afede agbogbo mafia na Asogli state shi kuma ya fito yayi magana kai yayin da John Dramani Mahama ya kai mai ziyara a yankin Volta yake nuna cewa kamar shi da aka yi batun boko da maganganu da aka rubuta ciki sai yana sammani kamar ƙarya ne, amma da ya samu dama ya karanta boko ya ga wasu ababa da aka rubuta ciki da wasu abubuwa da suka faru. He's tempted to believe in some of the things he read in the book. Well, wasu yan jam'iyyar NPP sun kawo nasu martani kan wannan magana da babban sarki yayi. First of all, muje mu saurari maganan da yayi. So, kindly play the Togbe Afede video for me. Now. Checking genuine documents. But of course, certain things that we go through give us thoughts to the contrary. In 2019 thereabout, we received a letter for us to sign, pre-written in our name, to sign to resign from the group of companies that advise government on its bond issues. That came as a shock. So when I reflect on some of these things, then I begin to wonder. And only about 2 months ago, Yoko was at a small factory that we own in Tema, Pioneer Kitchenware. We just majority share owners of a company that is going through hard times, closed down. We're thinking of reviving it. And Yoko was there because PKL allegedly was owing rates to Tema Development Corporation. And you wonder, what did Yoko have to do with indebtedness of a small company to, you know? So when you look at all of these things, then you begin to rethink about your view of Ejapadiye. I find it difficult to believe that that was a genuine document. But of course, certain things that we go through give us thoughts to the contrary. In 2019 thereabout, we received a letter for us to sign, pre-written in our name, to sign to resign from the group of companies that advise government on its bond issues. That came as a shock. So when I reflect on some of these things, then I begin to wonder. And
only about 2 months ago, Yoko was at a small factory that we own in Tema, Pioneer Kitchenware. We just majority share owners of a company that is going through hard times, closed down. We're thinking of reviving it. And Yoko was there because PKL allegedly was owing rates to Tema Development Corporation. And you wonder, what did Yoko have to do with indebtedness of a small company to, you know? So when you look at all of these things, then you begin to rethink about your view of Ejapadie. Now, my scholar, we will come back to this video. Togbe Afede raised a lot of issues there to buttress the points that there's something in that book. There's something in that book. Probably we should take a second look at it and not throw it into the dustbin. What do you think? 0553-683-010. I will not rehash it. But then NDC rep Honorable Abdul Madina Gano Yaki Madina Gano Honorable Abdul Razak send us one. Hey, not but in Dubai time. I'm already here. So. Yeah, late 1 hour 6 minutes. Really? Yes. Wow. Yeah, late. Send us one. So look at the balance. Kazo ka iskin. Yeah. Na sama ka duba kadan. So also for abro be ya worker. Let me leave. They worker. But because on that radio ni. That one na story na. So I tell you this. Bandu ba. Inshallah. NDC me kuka gani cikin free kuma da ku zo ku bada free tuition ba understand ba. Okay. Na farko dai shan ce bismillahir rahmanir rahim. Don yayin people ba su understand ba. Na. Ko kuna nan kuna ta an ce ku explain ku kabina. Mun zo kan 24 economy but I want you to start with this one because shi kai yake. Okay. Malam Fari. No. Na farko dai shan ce alhamdulillah kuma muna gara masu kallo ma cikin wannan lokaci. Ina min kamar muna cikin peak of the elections. Kuma cikin peak of the election nan akwai harka da dama kuma ko aiki kuma da yawa isa irin kaga na zuwa kan gan nan party members na suke taro da mu yau marancin ga sun san da mu na fito wanga lokaci isa ba da wani bata lokaci ba da shi yanzu kan batun shi youth manifesto na muka launch sakar agenda which has to do with the education of the free level 100s gaskiya ana da free sannan akwai free ba kowane free ne zama free ba wani free na na feasible ne wani free na na is achievable wani free kuma na na is tenable kuma kami a ce free akwai calculation da daman na ka zama ka yi aka gane quantum of amount of kudin da you need in order aya implement irin wadannan policy wannan policy is one of the social intervention policies kuma me muke gwadawa fiye da yawa yau yes free education ko free SHS has come to stay wani ya fara wani way progressively free na shine da muka fara mun zama da shi day students shi su ne free suke zuwa shaka ya kamata cikin aka nan sanu sha duba a build a duba inda ya kamata a tackle sha a betan shi iso finally zo ya cover kowa aka nan cikin muke she yan MPP suka zo kan mulki shi suka gabariyan suka je university gabariyan wai kowa kuma kowanne yau mun san irin challenges na ke tare da shi kuma kan wannan challenges sai sanin muka ce sai Salasi John Dramani Muhammad Yandis wai muka zo mun review shi turancin aka ce review mun ka zo cikin Hausa ma'anan shi ne abin gan na muke yin ga mun duba cikin inda ya kamata a jara shi a jara inda ya dace sha bare zama haka nan mun yi wannan review shi double track system nan mu cire shi off that traffic light nake cikin nan mu cire shi out so students ko yayanmu ko kanninmu su je school daidai a bada hanyar daidai a komo gida a zo a zaman lokaci kayan bude mu duka mu koma daidai to yau kana samu a lot of graduates na suke complete the senior secondary school now on sun kare at the tertiary level the most difficult aspect of tertiary level shine
entry point farawanka which is da ka shiga as fresher ko fresh student at level 100 fiye da yawa ana samun mutane da dama youth in Ghana ba su su shiga an kare SS kaga an sora wajen saboda financial challenges na suke face domin lamarin kudi ka biya tuition fee ka biya kaza ka biya kaza ka biya kaza kamin akwai family na nan Allah bai ba su irin wannan tattalin arzikin na da su su biya irin wannan kudi ba isa she karfi ba aka nan isa bi mana ya zama haka nan shi zama kaman wannan yaro kaga kaman ya samu good grades nake gwada kaman ya yi shiga amma because of lamarin ba kudi ko ba dawa shi ga kaman ya sora gida shi ga kaman ya zama wani abu daban isa kan wanga aka zama aka research and meet all the stakeholders manifesto mu ba wai kamar na zama cikin daki a zana kawai no muna meet all the industry players aka zama ka duba aka ga kuma feasible ne an ya achieve shi kuma tenable ne kuma an san Ghana muna da tattalin arziki in ka doki kudin ya sunan shi wasu corruption scandals nga ne take place boss gate nga ken bond nga da su kudin cathedral nga naka waste da sauran su duka wanga kudi duka kuma ka duba da government presidency wanga office machinery na in terms of the presidency kudin na expenditure na kadi na ke expend wujin aka cut down wannan expenditure shine ake cewa prudent judicial use of resources it's an cut down wannan unnecessary expenditure ko wasteful expenditures wannan kudi na da cut down na wannan kudi an doki a sa cikin wannan free na ake magana nan saboda yasa ne zama achievable mai zama feasible ne zama tenable kan wannan yau an samu kamar yaran da suka kare secondary school SS3 da su shiga me shi iyaye da matasa duka hankalin kowa ya kunta because at the end of the day me shi asa kuma farko shiga wani yaro akwai wani component na aka take off ne ya zama kamar ya zama free isa ya zama musu sauki su samu su shiga kuma wai education is key yau lamarin mu da wa Ghana na muke go through in dai aka samu education sector aka expanding shi aka samu matasa da dama yawancin mu youth a ya samu quality of education not just any education quality of education at the end of the day now ya soon graduate su zo out su zo su help su support wasu challenges na da dama na muke face cikin garurukan gangan na su ya su zo su with their knowledge na su akwa from education na su ya su zo su support da shi a tackle irin wannan problems yasa kan abin ake faɗi wannan in dai da mu rely ma kan ma kamar expenditure government of office of government machinery na kawai ma kudin na da mu samu jin kaman yadda ake bada wannan manyan kudin nan in ka duba ababen na ake ran a the presidency da kudin na ake push bujin nan a the end of the day kana ga kaman no there's something wrong in dai Excellency John Dramani Mahama da NDC party sun ce kaman no mu ya mu cut down wannan so mu ya mu use some part of the wannan kudi mu support da yayan mu su samu su shiga universities so su fara level 100 free so su yes continue with the 200 300 within that time the machine so my question is inde ka yadda kaman akwai masala har wayo akan free SHS ya ba ku mayar hankali kan free SHS na a gyara shi ya saya kan kafan shi tukunna a Hausa ma a ce da kuma je a mai da university free alafar na gode da irin question gan da ka tambaya in ka doki bangaren shi free SHS mu duka mu admit kama kuma salauji kuma da muka admit kuma she government ce mi she wanga is Excellency John Dramani Mahama da NDC government suka party suka ce kamar bi in zan muka zo mu invite all the stakeholders players within that particular industry mu duba kuma ka san saboda free SHS the nursery and the kindergarten level and neglect within now and we are not currently the country is facing problem in ka duba EduWatch ko ga reports in EduWatch ka ga wannan duka sun highlight wannan abuka ya kama an shift attention kuma yaran basics shine nursery and the kindergarten in yaro ne some solid foundation at that moment na tashi when she zo from the primary level from the basic level na ina musu sauki isa kan wannan muka ce me free SHS na mun review shi inda duka masala yake duka mun tackle shi review nan kudin free SHS na mun san da wadannan kudi ke fitowa it has nothing to do with the government expenditure in terms of office of this presidency office of government machinery na kudin na budget na ke basu irin babban kudin na Ghana ake bada wannan budget kuma ka je cikin ka je ka duba wasu necessary ababai na ake spend wadannan kudi ka understand na isa wannan free SHS na shi review shi na da damu jara shi wannan ina nan wannan has nothing to do with
right now Wasu that West Age samu kudi. kace kun hadu da various stakeholders ko understand. No, but I understand. I want to understand problem. Understand problem. Madam will shift da musu the roadmap. Yanda muka san kama inde mun shift da anyan nan kan akan ga gaskiya mun samu dacewa mu mu cire double track na wujin. Mu mu samu a lot more as classrooms. How much is it going to cost the NDC to implement this, the free tuition for the university students? Na zaman nan gonna back one figure. I'll be lying to you because I need to get the record in terms of muna figure now. I identify figure now. What so are why you cover? I get that. So are you know cover the first years, the freshers. Come on, you cover so for the universities Duka. Yes, all the universities. We have all the public universities. All the public universities. Come on, muna arrangement come on. Define public universities. Public technical universities. Yes, public university. Being it the technical universities and the main tertiary public universities in the council. Couldn't the Sumbia. Couldn't the Basu Sumbia kuma. Kama ambasu couldn't Sumbia. Kabaka bia. Yes, in the Dakabiani. Nka from level 200, kashika 300, kashika 400. From that end now, that kafara can receive a naked student trust loan now. To over the student trust loan by free money. Nka carry after some years kafara aiki. Inda za biya su je sukuru baranci bane. Za biya ne a baka shi kyauta. Haka nan. Okay. Kuma malam fadi bari ma wanga magana. Ka gan Ghana akwai kudi Ghana ga. Inda ka duba yes magana na nana do yi magana wani lokaci waya tiska su ya comedy na Ghana nyago nyaman na yeba ne abetiti electricity bill su ne atiti fuel bill. Gaskiya kudi nana. Amma problem mu ne shine corruption. The gargantuan corruption sata da tattalin arzikin Ghana na ke satawa ministers da appointees ke satawa shine problem. Inde mun ya mun tackle wannan arch ko mun block wannan wastage. Wannan kudi duka na mun quantify shi duka mu doki mu sa cikin wadanga developments na muke fadi wanga. Kuma yau in ka duba yau in ka je first year level 100 ana baka accommodation. After level 100, cash got 200, 300, 400. Out. Okay. One police is very bad. Can one number the cash ma by the way, first years ka da about social free number. I come on buy one that mu do mu tackle partnership with the private sectors, private developers. And so I have some more hostels on the various university campuses. Yanda day in the bar, a bar come on by way she cash got one policy in out. Ama zamani kama nkashiga is in Kyotara wana arrangement ni she ezama me cheap and very affordable yanda student that you are so access so wanga so afford domi student ni ba mu azum kama suna aiki ana aduba su kama suna cikin school me shi yanzu e fara na follow education shi samu dace wasa ne graduate zo fara aiki at that point in time now it is assumed kama me shi be aiki it's about that kabashi too much cost a burden domin ka duba 90% su duka iyayen su family ke support it's at least the price should be moderate. The more hostels available on our various university campuses, the more rooms accommodation available now, the pricing will become a bit cheaper. The day but ko way afford and then the share ken da aka so kama maybe misali ni gida na Madina it's another task maybe Lagos nike zo school na in saka ban to kan ko na accommodation and then they na san na do kilori na large campus and touch no na ko it's a police na dey one abu ne na and to feasibility studies that can cow out with the confirmed amount total cost in the cost kuma aka duba total cost na aka strike shi against the irin kudin na ake ba presidency every year suspend and ya deduct wannan kudi a doki a searching wannan support aba ya youth in Ghana Ghanaian youth the same time balance na dey sort of the presidency na ya kai presidency president continue with its running of day-to-day activities or administration isa wana abune na ba irin kama anzo in ka tuna free SHS lokacin na na zo zama an tame shi kamar na ka samu kudin nan wai in lokacin ka ya fa in zo Ghana ya fa na mutane shi kuma da yazo Ghana halwa yau ma bai da ya fa na yau mun san da wannan kudi ka ke fito mun san irin inda duka wannan kudi because it was unplanned mafarin shi muka fara da free progressive na wannan it was well thought out and well planned an fara ni
sai ana gane matsalar na kadan kanan ke associating shi da shi finally sha zo ki aje da shi university shine inclusive a cover kowa da kowa gaba daya whether day or what. Honorable Abdulrazak Kuka Chinda nazo kanka kana da wani ribata suka shigo da shi, but let me read these messages from our viewers. We assalamu alaikum. Please, in any case, Mahama promising free university tuition is not new because MPP have done that. However, John can't do it. Again, it is going to be all tertiary or what? Is it going to be all tertiary or what? I think they can aji explanation that Honorable Abdulrazak kana da wani ra'ayi daban kuma kana kai ka turo mana. Wait, what about the promise that you will conclude all private SHS in the free education? Bahama criticized the quality of the free SHS, but now he finds it okay to enroll them in university. NDC, you have lost it. Too desperate to win power. Wonder way sunanta Sufaya. Yeah, we NPP is only good at jargons and chop. Ghanaians must vote against them because they have nothing good for Ghanaians. When Ghana gained independence in 67 years, and some months now, we never had Muslim as president, and Bawumia is proven capable to govern this country much more than any presidential candidate. Therefore, some of us would use our time and our little resources to campaign for him. Assalamu alaikum to you and your panels. Wa alaikum salam. We Malofari. Assalamu alaikum. This MPP man doesn't know what he's talking about. Tell him Ghanaian drivers don't want any 10 years of driving license. What the drivers are saying is the reduction of fuel prices. What a shame. Lies become a social intervention for the NPP. Aziz Ama Tekab from Nima. We Salamu alaikum Malofari. This is your regular viewer. Tell the NPP man that he go explain tire. This is Baba. We Assalamu alaikum. Nana Adu told Asantini that after him is Alan Shematin that is going to lead the MPP, but because he knows that Alan will not allow him to take Ghanaians a Japadie, we'll come to that a Japadie story. That is why he chose Bawumia, so that he can get the chance to loot us. A word to Ghanaians is enough. When I have told him Baba Yaya. With Salam son, I know this is coming from Mimuna to Yusuf from Ashalibuchi. We please tell the MPP man to send the message to the minister to open the portal because we are in the election year. Sadat should do that if he wants Bawumia to win. Portal teacher trainees. Why are people saying JM cannot fulfill his promises? He has done some. Let us try him and see. As I said, Mimuna to Yusuf from Ashalibuchi. We Salamu alaikum, king of lie. Charlie, why is he? How can you say this? How can you call someone king of lie? You are referring to your mama, but I will read the message. Please, I have a message to Kunang. Yeah, clean kada kungane. Kan TV station ga muna buga karatu kai. Well, you are Isa from Insaum Zongo. We please allow the two to mention what Ghana as a whole achieve under each of their governments. Say I should ask you, the two of you, MPP and DC, may Ghana Muka achieve under your respective governments. We if I see these guys defending the lies of these so-called politicians, I begin to wonder if they know or have how can you say that? Malameni also we don't do malameni. Siyasa haki saye kubarkao
wani fear of Allah ciki kai ka measure tsoron Allah wani by looking into the person's face. You can measure, well, wani wai ka ji da naka. Wannan wai sunan shi Muhammad Alhassan, wai my favorite Hausa program on TV by my favorite host Malam Fari. Na reading messages ga shi sika jiki na tashi. Na gode. We tell the NDC guy the NDC will lose. As for Togbe Afede, we all know he's an NDC branch chairman. Ah, you are who know? The program going to indicate me daddy can go. The messages, I love reading the messages. Wannan wai sunanta Hajiya Alima Tabarakallah. Yau da kin keep message na very short. Hajiya tana zabunan thesis ne. Tana zabunan thesis. Wai NDC is not serious. What they are promising the tertiary education is just the academic user fees, which is 250 Ghana cedis. I've heard a lot of people make this particular argument. Come on, it's just the academic user fee. Wanda wani kudi kadanni ba wani kudi da yawa bane. That's for the level 100 tertiary students, who are already benefiting from the no guarantor system introduced by the MPP government, where all they need to access students' loan from the Students' Loan Trust. They are only deceiving the youth with this pronouncement. Tachi hashtag reject Mahama, hashtag reject DNDC, and then hashtag the alternative is empty. Hajiya Alima Tabarakallah, where Dr. Mawumia is winning hands down and there is nothing they can do about it. Salamu Muhammad, where NDC is like they don't respect the people of Ghana. Why so? So they think we have a short memory. Tell the NDC we are tired of the deception. Finally, let me read this and then we come back to the studio. Well, assalamu alaikum. The NDC rep is ... I will not read that one. He is even struggling to explain himself. How long will it take for the NDC to review the free SHS, for them to finish and come and implement the free tuition policy? Well, how long will it take them to resolve the double tracking system? How long will it take the NDC to initiate their free first year university fee? Sorry, the National Cathedral Fund is largely money donated by individuals and groups. It is not from government coffers. Government here kasa na mayana government ni ai ba dille shi kasa kudi ciki ba. Kasa na akwai ginin gwamnati ga kakakara to buy a house ko kakaka ku kawo firan da dai ba ta shunna. Kuna so yanzu aka bari ta karaga to buy a house at that place. You are buying it in millions of dollars. Do you know the number of buildings that can carry to make room for that project to commence? So don't tell me government didn't put a single penny. Money is not always physical cash. It can also be a government building that I don't even want to go there. For the very layman to understand what I'm talking about. Ankara Guinea judges to make room for that particular thing. So that does ukanka. Your battles, so that can share so much more pick course. I got a farko na sun tambaya na ya san kaman communication director in school ya ce wai wannan freedom meaning da so ya cover tertiary duka yana da labarin haka na ko communication director mention his name Sami Jemfi ya ce wai wannan free na ya cover tertiary duka. National Youth Organizing so da ya organize program ya ce wai polytechnic nan ba su ciki. So which is which? Kaga ba yasa na ce maka policy nan da kanshi ba plan ba su san and is afterthought ne ba wai an plan ga abinda da mu yi kuma I dare you ana suna saurare ya wani ya text mai ko ya send mai figure abinda suka plan me aka yi a send mai ya so ya fadi mu duka wannan babu shi
duka babu shi ba wai an plan bane ko an sa abin da stakeholders nawa aka engage kan wannan policy. Nux sun fito sun press conference ba engaging su ba na stakeholders na aka engage babu. Unlike free education da yake so ya create perception gan kaman wai ba plan ba an plan sosai aka san kudin da dace yi da shi ba gaskiya ba da an ji an tambaya Akufo-Addo lokacin da aka tambaye shi bi san da sama ba na zuwa lokacin da aka tambaye shi ya buga mu ya ce ya zo gida ya zo yi shawara barin tambaye zai ga mu na zuwa na ce Malam Fari da John Dramani Mahama ya sai kan stage ya ce yana da 2 billion bai sawa cikin free education na yi samu wannan figa lokaci wake kan fawa ba shi ke kan fawa ba ya saya kan campaign platform ya ce yana da wannan kudi bai sawa cikin na yi samu wannan figa yake batun shi yasa ba batun duba policy ga da muke fara yasa na ce muka ba har gobe John Mahama made that statement during the 2020 election campaign lokacin yana opposition and so much free SHS we all know how much it can cost. He didn't make that statement in 2016 in 2016 or 15 ina zuwa da an tambaya na da samu kudi an musu misali inda da samu an gaya musu an gwada musu kuma amount an gaya musu amount an gwada musu inda kudin da fito. Okay, later. That I understand. Later, so where's that? Later, after that interview, is it with the BBC or Al Jazeera? After that interview, that MPP came and they mentioned. Look, whether after new, but meaning before I implement the one policy, and futo the wangaba bangaduka da muke so mu sani ko ba haka ba. Nasu sun fito da sun sani. Abin da ke min ciwo ne ba kaga ba rashin baki gudan nan ke gwadawa an ta wannan policy nan ma bai da future kenan wai kuna spend billion to run the office of the president. In John Mahama wai yazo ya cut down on the number of people that ake spend the kudi kansu wannan kudin nan na fite around 400 million Ghana cedis ko 600 million Ghana cedis wai anya a doki wannan kudi a implement wannan policy yace zai baka riga ka duba cikin shi. Look, shi yasa na ce ba from the beginning policy mun san free education na da kyau shi yasa we were not against it tun da aka fara mun san abin da yasa ba ina against wai free abin da suke son su amma wanda ke son yayi abin shi fada duba he was against it totally. Mama ga ya firgitar da ku. Oh look, Papa, don 5 million according to you kun ce 5 million mutane 5 million dalibai 5 million sun benefit from free education. Shi Mahama ya kawo wanga dabara da dibar waɗannan dalibai da ba su samu dama miliyoyi cikin su da ba su samu dama sun shiga jami'a ba an kawo dabara da diban su shiga jami'a dole ne sun gefa kuri'a su ba John Mahama ba dabara bane muna farkar da su ne kawai su san kaman yaudara ne muna farkar da su ne su san kaman yaudara ne dabara me yaushe suka san kaman abu free yana da kyau shi yasa na ce maka lokacin da suke university da suke use utilities free suwa suka ce ma akwai matsala idan ya zo wurin neman kudi da biya ka shiga ka suma ba ga shi yana zama yana fadi ba matsala kowane sabon policy ya samu matsala cikin yana samun matsala kana gyarawa in ana zuwa gaba kana gyarawa. I'm talking about idan ya zo wannan mataki na shiga jami'a mutane na huskantar matsala wurin samun kuɗi su shiga can we establish that kama akwai matsala a ba mutane da akwai wanda bai samun kuɗi ya shiga da dace ko a samu ranar da dace ba samun matsalan da za shiga wannan wuri. Isn't it laudable that John Dramani Mahama is thinking of policy nan na da kyau policy na da kyau amma implementation ne wanda wa da yi wannan John Mahama ya forget it my brother forget it we ba ku ku man forget it na ce maka problem mun kenan ai problem mun kenan alafai shi da kashi ya confirm kashi sun kuma wuce statement shi wai ba kowane policy na da aka fara da baka samun masala shi da kashi yanzu wani cikin statement shi that's what I still stand yasa ya admit kaman yes policy na isa Excellency John Dramani Mahama da NDC government suka ce suke zuwa da shinga ko da su kawo ga it's a good thing shi da kashi confirm wai it's a good thing zama nan ya ce yana da kyau amma wai ku an san ku da ce kun ce abu free bai da kyau wai kun ce NDC ku ka ce abu free
bai da kyabu free duka 419 malam fari na kami fara magana na wani magana na ma wani magana kama akwai free sannan akwai free daga ka gaya kai wanda ke jin like understand magana sai ke cewa free ba ko wani free bane free yo wani free na nan malam kaka try yau an zama well taught aka gane kama at the stage of entry in terms of the tertiary, that is where the Ghanaian youth, Ghanaian parents, iyaye mani babani da diyoyi ana jin jiki a samu yayan musu shiga university. Out of the wisdom and the engagement with the education sector by the manifesto committee na suka zama. It's a very incorrect issue that well it was aftermath, but it's not. But when I come, it was just aftermath. No, it's not true. Muna the manifesto committee na suka zama suka engage academia, suka engage the education sector. Aka duba EduWatch sun kawo report su. That's what God kama wanga feasible ne anya achieve. It's tenable. Kuma shaka bada estimates couldn't the day cover. Unlike the free SHS na SSLC na nado je zama kan BBC. Aka tambaye shi kama if far away the costing nkare da matasa sun tuna ana duban. Now is there quality in free things? There are quality in certain free things, but not every free thing that has that quality. We are getting when it is not when it is not well taught. Kajeshi sakataka no. Kasan problem. Zimbabwe, kasan averagely, what they are well educated. Yes, because who free ni. Kuma ka ga batun free na muke yinga. Muna fa da wanga duka na mu educate kai mu. Where is the free? The free is in the constitution. The FQ. One day is we Ishiaki back. It is there. And what the yanda implementation constitution. Bala fari ina zuwa. Ina cikin constitution. Shaka gwada yanda implementation ne kamata take place. Which was what is Excellency John Dramani Mama the NDC Skafara. That's your definition. Kaga baka fara ba. Yeah. Baka gani challenges like associate like she. Is that not the reason why MPP suka fara? Suka take the bull by the horn. Free education. And that's because the bull by the horn. Got challenges. It's Excellency John Dramani Mama to find muskama. Wait, no, I put challenges. Ama concentrate, come focus kind progressively now. But because I got unka cover day students. My father check again e-blocks the dama soon sprang up all over. Unka father the day students. Can send the total number of people at a time that actually admit in all across the country, the secondary schools. Can send the total number of people now that's Sugar boarding house and the facilities that you need to accommodate them in terms of accommodation. Can send the total number of students in the soon they also need accommodation because it's just a walking stone. We share it a school and touch your watch. Can the total number of mutani nekamata ka feed in wanga duka is a costing. Shine SLS na nado je zama wai the costing in yazo gare shi ya zo fadi musu which he can never said it bezo ya fadi ba ana fari even to disclose the source of the money was a problem for them. Yeah, use oil. You see, when we go this way, you see, all these things. When he was asked, be fadi ba. Let us admit. Come on, be fadi ba. He took him. Ana fari. Kaza kama sun fara. Ana fari. Kaza kama even the free SHS now. Suna dokan kudi from all over, from beginning. And Kabila Karachi, that's what was happening from the beginning. Because they don't. That's the one reliable source. Because they were not having a reliable source, and that is the reason why the BAI disclosed the source of funding. And Tambesh was no question. What is your Mr. President, Mr. Potential President? What is your source of funding? Can we admit that fact? No, at that point. That is exactly what we are talking about. But this way I buy. This way I buy. Don't do that. No, I know. Because I need necessarily that. Don't do that. But the issue is that at the end of the day, all that I want him to understand, or Ghanaians to understand, is that it's Excellency John Dramani Mama and the NDC is come to take that burden now. In Yaros Wakari Secondary School, Shiga University. Quickly, so you are gonna go. But betting gonna come na masala maluma na wazi abar betting your mama wey zo shi tax na aka dibi akan betting da ke discourage yaran nan kasu ne ya fite ana fari
governance is very broad. Why Mukazo will look at the betting tax. Very often. We'll look at the betting tax. It could be under the review. Is it the case that your mama is promising too much? Because ya kaman betting nan matasan nan da yawa suna so shi sa ya kamace zo gaya musu wani abu don su gefa min kuri'a. Ba ka betting dai mu duka wani kamar ni da ke abu ne da kyau ko ni da ke akan da shi as Muslim. There's no way da ka ga mu cikin bangaren betting. Ko arnan ba su. Ako arna da daman na su da kansu they don't support that. Na'am. Amma wani abu ne da ya zo ya stay. Tarbi abu ma bai so. Exactly. Esa ya zo ya stay. Chacha ba alheri bane. There's no way ka ganin buga chacha. I don't think ka buga chacha kuma na saka na kuma sadas ko bai buga chacha. Ka fahimta magana ke ma. Amma this is something na is within the system. Da yau ya zamani ka samu ma wani landlord musulmi ka gan gidan shi ya ba da shop amma betting ake yi. Suna nan da dama. Esa the issue has become part and parcel of the government. Government na duba ita inda take samu ribanta. Inda government ke duba kenan. Amma at the end of the day, it's a service way. Look at it. Taxes number and DBA don't discourage because it was never about discouraging. It has nothing to do with discouraging. It has to do with government na need mobilization. The current government suna neman kudi. Ina command da suka zo suka ce mu da kaman e-levy muka introduce e-levy. Kuma ya dace an construct hanyar lori kamu. Kuma da muke so duka ya is enough. Kuma muka introduce e-levy ba bin da mu je IMF bane. Domin e-levy is enough to protect us, to give us the revenue. So e-levy ya cika matukan na dai ba mu irin tattalin arziki da muke need. Ba mu mu je IMF. Bayan an pass e-levy an kare. Mala fari an pass e-levy an kare. Mu duka muna muna biya. Hal yau muna cikin biya e-levy. Sun je IMF ko ba je IMF ba. Yes. Sheke ona muke da Japan fito ce kama in dai ku da kanku yau kun ce muka ba da e-levy ba mu zuwa IMF. Shehu gaskiya Ghanaians suka yi hankuri da muka ba da e-levy. Mun kare mun je IMF. Isa an kun je IMF wani campaign kuma ko wani magana da ku zo ku ce magana ko Ghanaians. Domin kun ce kama wannan government duka da je IMF then is incompetent government. Dr. Mahmoud Bamiya ya wannan magana. Wai I have worked at the Bank of Ghana. The money is right here in Ghana. You don't need to borrow before you develop this country. We can solicit the money or mobilize the money. Mu ya musam kudi na cikin Ghana ga nomu. Akwai kasan da I mean in the aftermath of COVID-19 they tafi IMF ko wani wuri da bai yaji aka yi tallafi. Alafari. Akwai wani kasa magana gana ka tambaya. Kaga in muka duba situation as Ghana. Kudin da muka samu COVID na farko ba alheri ban ciwo ne amma it was a blessing in disguise. A blessing da mun samu tattalin arziki ya fi kowa. Yes, cikin Africa ga mun samu kudi ya fi kowa. Kuma kagan kullum muna ajiye shi duba COVID-19 holistically. So the issue is even in the whole of last week we saw what is happening in the United Kingdom, UK. In Nigeria, our neighbors, I mean, tattalin arzikin kasa ya tabarbare mutane sun tashi ana in UK turawa ma na cewa bakakin su da suke bakake da sauran race da suke cikin kasan su suka ban su suke wahala yasa su tafi gare su. Is it not something that is wuce Ghana gama na da sauki don Ghana ba mu ga wannan abu na ana yin irin wannan tashin hankali tashi hankula. Last month it was Kenya, we saw what is happening there. Manafari, bear in mind the people in Kenya, they are not different from Ghana or Ghanaians. Don me sa mu hankura babuna hankura bari don mutane Ghana sun gamsu cewa kamar lalle COVID-19 da yazo ya kawo masala. It has nothing to do with that. Manafari bari gwadam. Kagan Ghana muna da wannan way the Ghanaian it takes time to build. Kuma yau na magana ga akwai fushi da dama da ke cikin Ghanaians. Yau an samu wasu su tashi su wani su yi amma wai me ya kusa nyaye da ya shetrimu mafarin shi na ke fadi mai electoral commission kama we are sitting on a time bomb as a country. Ya kamata yi transparency ta bude kowai gan gaskiyar magana kowai gan yadda lamarin ke tafiya
amma kan covid na kike fadi wanga mala fari na zo kan bari musa kan body masalas so bari read the messages musa body masalas more as they are reviewing it bari read messages we salam maskolo honorable Abdulrazak Yakubu we salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam fari the same NDC said there is no quality in anything free. Well, assalamu alaikum. Please ask the NDC rep not to count their chicks before they are hatched. Chicks before they are hatched. We live to see the NDC. Talking is cheap. Where is the money? Babies with sharp teeth stole. Even Rawlings knew them and rejected them. Okay. All right. Well, inshallah, Dr. Mahmoud Baumia is breaking the 8 when they have touring Anas and Nima. Well, please ask the two of them to mention and explain how to achieve 3 policies each in their respective parties. We'll do those things. Because I want to it's like that she gets zapping students. We'll do those things very soon. I mean, as a 101. Wouldn't that Kugamala Fari, inshallah. We please ask the two of them. I think I've read this one. We salamu alaikum. NDC's promise of tertiary level 100 academic fee is a scam. JDM said he won't spend 2 million cedis on free education. I also heard that technical universities are not part of the free level 100 tertiary academic fees. Yes, I think one of the NDC guys said this. JDM also said that we must not introduce free education on the whimsical promise of a desperate politician. What changes? We scam alert when I have touring Abdul Basit Kayani from Wa. Thank you very much, all the way from Wa, one of our ardent viewers. I beg the MPP man, they talk too much. I beg the MPP man, they talk too much. But I can't help Ghanaians. I'm Mariam. That's my message. You got a Fushi Mariam present. Yeah. Malam Fari, the chief moderator. Thank you. Good evening, Malam Fari. My name is Alhaji TT from Akwete, man. In fact, the time of John Mahama, tea leaf was 20 pesos. And now tea leaf is 1 Ghana cedis under Akufo-Addo and about Mia's MPP government. What a shock to Ghanaians. My name is Isa Ibrahim. The victory of NDC is coming. The victory of the NDC is coming again. Mariam Matang Anwar Badandi. Samira claim her husband is aka economics whiskey. Meanwhile, from 3 cedis 80 pesos to 16 cedis. Are you sure it's 3 cedis 80 pesos? From Ishmael Kumasi Bokum. The two guys didn't introduce themselves, but I know they will explain tire. We no go grieve for anybody again. Are you sure they didn't introduce themselves? Salam Malam for a good work you are doing there, and also to your studio guests. Keep the good work going. I have word of caution to your studio guests about timekeeping. They should honor the time given to them. So, especially Honorable Abdulrazak. Sudan Shimablo Zaki. Assalamu alaikum Malam Fari. I'm Yaro from Ashaiman. May Allah bless you and your family. Bless you too. Bless you. Please, MPP breaking the 8 is not based on what they have done, but is based on Jin Mensa and the national security. My name is Baba. Assalamu alaikum Malam Fari. The NDC and MPP are like Asana and Lamuji. Asana, okay. Asana and Lamuji, wow. But talking about education, what of the youth who are not educated? Assalamu alaikum, Lion Kaswa.
Well, assalamu alaikum. Please, the NDC are confused. Let us reject them. Mama, never again. When they have told Abdullah. Malam Fari, please don't be confused when NDC wants to change their curriculum of GES. The training was on course and teachers were taking care of their breakfast and lunch. But when the MPP want to change DS, it was anyhow and up to date. Some teachers don't even understand how to go about the curriculum. So tell the MPP guy to relax for John Mahama, and JM is going to do it. JM is an action man. Maimunatu Yusuf. When Sufaya Kasim Larry, when Nana guy must speak the truth. The MPP guy must speak the truth because we are all in Ghana and we are feeling the heat. MPP has nothing good to offer. I think these are the messages so far that we can send muna. Kaya kuma kaya ka turo mana naka sako 0553-683-010. She mun samu wani masala ne kadan shi samu na duban wannan masala da muka samu. But then right about now, I think we are good to go. So banin zo kanka in 2 minutes ka so wani magana. Ya so mu bude kagan batun economy in Ghana. Economy in Ghana, MPP so far about economy in Ghana 2018. COVID also 2019 somewhere March, April there about. That was when President Nana do the entourage squad J is it also local when Garagas could come back. Even Kamesu the members read alert advice Kamakasute due to the Chimuki spread fast spreadish. That's what you cost. COVID. But Friday bo mala Friday. Not a bank. No, ya Jane in the commotion COVID issue. As about chicken sulaka farana diagnose entourages in the Sudan Squad one isolation. Chicken medical center like SLC John Dramani Mami Gina daga Legona. We know what aka keep us kuma daga Bank of Ghana Hospital daga cantonment. Ndaka keep us kena. But back to the issue. Kaga economy so far nyama economy in 2018 before even COVID is in 2019. So soon use the COVID as a care of or excuse. In 30 seconds. Kumanka Duba, the World Bank report. Ako video now try muka carry within the week now find on a video send man. In the World Bank reports ka check man, the growth tracked by the government in 2017 was as a result of the good policies that the elsewhere NDC government put in place. Was because of the IMF. When it was the good policies implemented by the elsewhere SLC John Dramani Mama NDC. Yes, whether IMF or IMF, but they track a growth, a nominal growth. And that was as a result of the prudent management that we put or we left in place. Okay. That translated into that growth. From the 2017 to 2018, they couldn't get that growth. All right, but Naji. So this should tell you that they mismanaged the economy right in 2018. Speaking for a while now. And she go chiki out. I go this to say. Alafari kaga bari mo understand. Mu gode da Allah da muka samu NPP party in government for the past 7 years in da wuce. Kuma an ba dan NPP ke kan power ba. Kuma da ban san yanda lamarin garin gari kasance ba. Duba masalolin da ka fadi ga duka batun UK na nani ana face wannan haka ne garan ba exception bane. Amma inda ba party ga ke kai ba da ban san wani magani da su yi. Is it not because UK look UK da Nigeria na duka sun gaza ne kamar yadda mu ba gwamnati kowa ya san wanga gwamnati was doing better. Australia is doing well. Wanga duka da muka face inda su suka face wannan COVID da wani ne yara su survive. Aje batu wani samu gode da Allah party MPP ke kan power suka face wayannan challenges duka still muna cikin rahi yasa his excellency ya ce maka wai inda a kawo rayuka back ne bai yi amma economy ne insha Allah mun kawo shi kan life. Aje wannan ka san kaman John Dramani Mahama ya ce bai promise saboda ya taba yin president yana da experience bai so ya zo ya wani promises yayi wannan magana. To yau me faru ke ta promise dai ba? No saman kuri bro saman kuri. Me yasa yake ta promise yanzu? Kuma barin ga maka and barin kuma fadi kaga promising level 100 ga scam ne, deception ne, yaudara ne kawai suke yi don su yaudari wannan mutane ba su yi ina
wannan mai ya da su yi shi shi yasa tun yanzu policy ma da ba san ba zauna an plan shi da kyau ba kaga yanda confusion ya fara zuwa tsakanin su kaga yanda so na da ya samu implement wannan policy yanzu haka ba san tasharin wanne da su yi ba su wa da su fara nawa da su benefit wani ba sani ba yasa in ka samu gaddama ya fara zuwa within to an shigo power a rasa yanda za a implement kuma wannan look and everything free cikin garin ga NDC ba su yadda da shi ba ni abin da nake son sai a kai kenan shi yasa there is no way dan sun san suka zo suka implement yasa na ce maka farkon nan na ce maka afterthought ne sun ga kamar yanzu free education na ya samu karbuwa cikin Ghana shi yasa ya da mu ma mu cikin wannan karbuwan da ya samu nan to bari mu fito da wani maganin da ake yin kenan shi yasa na ce maka yaudara ne ba komai ba secondly kaga batun betting ga da ake yi malam fari minority leaders ya ce wai betting ya kamata a cancel a banish totally ba wai tax da sa kai ba shi yasa in ya samu minority leader ya taba wanga magana ya fadi wanga magana shi aka samu leader party yau wai in ya zo wannan tax nan da ke wurin nan ya cire shi a continue betting ko ba ka ba yanzu me kake gani so da ba mu yace bai so da ba mu yace bai so shi da ya samu da ka a tax mobile money shi aka tax mobile money shi sa shi kuma me kenan wannan no ka understand point fa da nake make I understand your point shi nake ga look musu dukan nan an confuse ne abinda nake son ka samu abinda ne nake son gwada maka yaudara fa suke yin da mutane sana ku kuma yaudara ne don ga sharwa yo yi levin nan an ce muna saboda e-levin ba zuwa IMF har yau muna biyan e-levin IMF me ya faru ai sai ka duba me ya faru wani circumstances yazo har ake inda ake ga don planning government ne e-levin ya solve majority of problem da muke face she ba samu an abin covid ne no kamar dai ba covid ba na tambaye ka no maganar da nake shine mai e-levin da aka ce da maganar da aka yi da bastardizing da e-levy ya samu aka pollute hankalin mutane to the extent aka bata policy for even policy mai yazo sun ce ƙarya ne da dabara dai ne ko an kawo policy ba kawo ba kun je IMF kuka kuwa kawo kuka te no ba gaskiya bane but the plan of the government was never to go to IMF ba wannan bane but we had key figures in the NPP ban ci saka ga mi told us aka ce mi kaman e-levy nan za a kawo inda an yadda an kawo to shi dai bar gwamnati ba ta zuwa IMF aka kawo muka je sai na ce maka abin targeting e-levy bai samu ba samu abin da ake bidan ba ya so ba zuwa IMF ba samu ba ko an samu so da aka je IMF ga sha na karba kuma ana karba shi yasa na ce maka yana kawo na ka danne a cikin abin da ake samu yasa ba samu ainihin abin da ake samu na zuwa cikin nawa kenan ba samu ba saboda mai an tun bata policy before yazo wannan haka ne inda an samu abin da ake bida wurin 11 there is no need going to IMF planning kenan betting da kuka kawo kun kawo ne wai don ku hana yin beti ko kun kawo ne wai don ku samu kudi wuri don kun ga matasa da dama ana yi ana cin kudi ne ka tambaye ni batun beti kamar yadda ana ban goyin baya a yi beti kuma government magana ne baka zuwa ka ce akwai inda arna suka agree da beti wani su ba su agree ba government ake yi ko da ba Allah na tuba ya ake ce mai sigari ko mu ce kayan menene maye-mayen ga yawanci yana halakar da mutane amma na tax ko ba ka ba so sometimes abin ba batun wai a hana total bane amma revenue ake generate amma an caution ka shi yasa in betin suke menene 18 plus ana gaya maka yanda kaka shawon ya yi maka kaka yi kaza ya yi haka amma bai hana government kai tax abinda ake bidan ko abinda ake yi amma shine mi whether a ban ko ka a ban maganar da ni nake so in gaya maka kamar nace yaudara suke yin da mutane shine mi key figures ko leading members cikin party sun ce ya kamata a ban sai yau flag bearer yazo ce in nazo ban na cire ma wato taxin da ke kai ya so bi a ci gaba da yi yasa ya da yi da wannan policy batun akwai policies ya ake 100 menene level 100 ga yawa da karkashin Akufo-Addo ga ake ba mu yace yanzu ya fite
shi yasa ba mu yana yaudarar mutane ina yaudara ina gaya maka policy da ba mu ya ce in ka dubu wa'anda inda aka fara shi akwai measures da ya put in place kamar batun tax gada digital tax gada aka put measures ya kai lokaci da wato tax ma ba biya digital ma'amman kuma ba gaba da yace zai fi da shi ba ya yace zai yi da shi ba da gaba da ya yace zai da shi me yace zai yi a ga ya wani me yace da shi look wani me yace zai yi wai in yazo ya cire betting tax haka aka ce da aka tambaye abin da yace kenan wanga kuma ya ajiye maka measures an yi kaza ya zo ya kai lokaci kaza abin ga ba 0553-683-010 0553-683-0 mu yi magana te bar masu kallon ko su shigo ci kai wani magana zero na ba kai magana sama ya brantem 0553-683-010 masu kallon ku kuma ku ya ku shigo yi magana ya wani magana wai inda NDC ke kan mulki she covid yazo ya dai me damu yi da ya damu ya manage country to dan ba da gane kama ba mu nan wujin mu amma mu muka build inda suka cire kudin da covid ifara sinking fund stabilization fund wadannan funds duka yi sai Celeste John Dramani ma bai zama yi tunani kamar no NDC wata rana wani ciwo ya yi tashi wani masala ya yi tashi cin garin ga in wannan masala kan ya tashi ko ya zo ba mu samun kudi gaba da from international markets kamar ku fita mulki kudi nawa ka baci mun bari I think sinking fund mun bari almost get more than $200 million cikin wannan sinking fund inda wannan stabilization ba su kara ko ba sun ina magana da sun ci kudin duka yanzu ba ko cikin ba I'm telling you as I'm talking abin tambaya da 0553-683-010 malam fari the issue is that inda mu muke na kan mulki isa sarasi John Dramani mama ya zama ya tunani kamar nan wata rana wani masala ya tashi cikin garin ga na da mu gudu mu je mu samu kudi mu zo mu solve kan wannan yace ne bari in build wanga sinking fund haje in build wanga stabilization fund haje lokacin da covid ya zo suna kuka suna susa kansu ya da mu ya isa sarasi John Dramani mama yace musu kamar kai kun sa wani cikin hankali na aje muku wani reservoir kudi nan ga ku je ku duba akwai kudi ujin kuma yanda ya gwana musu ku je ku duba ku cire yanda ya gwada musu process kama ba kana an jana ci shi ne kamar trophy try ko to gbe afa ne ha to gbe afa da wai ejapade mu malafan na ce abin da ka tambaye shi ne wai mu ka bil wannan fara buka ce ya ake ce mai shi covid menene ka sun set ya sunan shi wani committee na covid before committee tambaye shi me suka kawo let's speak course I beg you wani solutions suka kawo 0553-683 wannan covid menene 010 masu kallo ku kuma ku ya ku kira ya so ku shigo ciki ku kuma ku tofa albarkacin bakin ku yan ku wa kan layi hello wa alaikum salam sunan ka da inda kake kira ina daga Kampala kam na'am ina jin ka hello well, good evening, Malam Fari. Wonders shall never end. How can Ghanaians vote for Bawumia when the entire country knows that Bawumia is a total failure? Malam Fari, today's Ghana's economy is a junk economy under Bawumia. Inflation is worse, economy is worse, job creation is worse, living conditions are worse. Tell Sadat to stop the propaganda. Chairman Olabode Williams. If there is any scam anywhere, then Alhaji Bawumia is the biggest scam. He is the biggest scam to have been introduced into Ghanaian politics. AKA wasn't me. Katulo no wakan shag. Wasn't me. Hello, hello. Now you can lie. Now suna ka Idris ko? Daga na? Daga Ebony. Yi magana muna ji. Now. Oh, you are listening to yourself. Masu kallo, idan kuka kira mu, this is your time, please. I mean, let's make good use of it. Kuka kira mu. The first thing you do is to lower the volume on your set. Ka doki phone ka sa kunnin ka mu fira. Idan ka saurari kanka kan TV nan ba mu ya mu fira. Kun gane ai.
Hello, Akikalai. Hello. Walik salam. Sunan ka da yadda kake kira. Daga na? Masu Oforikrom. Kumasi Oforikrom. Ya mutane Oforikrom. Muna jinka. Ina son ga wani na ya shiro da bari magana da yake fadin nan. Yau mu duka cikin gana mun ga abin da ke tafiya. Yau ba wani jirgin. Yau mu dole mun direbobi da lokacin jama'a. The line is not the line be the kill. Unfortunately, from all the way from Kumasi Oforikrom, which has a huge Zongo population. I think Oforikrom is around the side in Askubayan and Squandako. All right, Wakika lie. Kande Jamila. Ajia Kande Jamila. Sanda zuwa barka da waraka. Barka kade. The first time on Mauni, yeah. Ina try ban samu ne. Haka nan ne. Ina try ban samu. Sunan wan mai zafi. Inji. Magana nake so tambayi ba. Na'am. Yau John Mama Makayati. Yau shi ya dina schools. Sannan wani yana try go ya ci education. Yau wani class guda na gina. Na farko kenan. Sannan na biyu da ba ne kosa. Wai shi ba driver bane. Amma shi da nana suka yi yawo tun 2016 ko suke yawon campaign. Nana ya promise mutanen Ghana. Nana na yau ya ce mun so mai ishe abin da nana ya faɗi wanda ya cikin kasa gango su gwada abu guda da nana ya zama ke ce John Mamu maka ne. Domin John Mamu da shi da kan fawa. In ya ci kudin Ghana ma an gan ayyukan da ya yi da yau NPP na cin amfanin aiki da John Mamu ya yi. Su gwada wanda na yayi da ina ne sauka yau Ghana za su yi tura da wannan sannan kuma da yake batun COVID kun da suka samu sun samun joci tuwon shinkafa da miyan kuka aka yaka sa cikin aka mutane suka yi da ana raba musu tuwon shinkafa single kullum COVID na fi da suka yi da shi kenan yau ka ce wajen kuma da shi ba a baka da shi a shayi wani abu kenan. Thank you. Mun gode kwayo da naki submission da kika yi. Wait, if to say MPP no rule Ghana, then for talk say na them be the Saint Party, but see waiting them are ruling the breeds. We from Ishmael Kumasi Bokrom, and then you will all mark PG by force. 0553683010. Ya kuri wake kan layi. Ya kuri ala tanta da Jamila. Na'am, yi magana muna ji. To gaskiya ne NDP ne ba gina na bane. NDC in yau suka fari duka gan fari su ke baki. Sun fari magana yau gobe su ke ba haka nan bane. An ga politics ne da ke shiga sun criticize yanzu wasu ka kawo. Health insurance sun criticize sun ba abin da suke kawowa. Kuma bayan kawo an kare jinsu wasu ka kawo. Magana NDC da ban mamaki ne. Sun yi ba yaudara mutane kawai. Ni na ban mamaki wani tuyaye mu har wa yau suna bin bayan NDC bai taba kawo da wani abu na amfani ba. Ni ban taba gani wani abu. Kun da suka gina sun gina 2-5. Amma su kan yi wa tun da gina suka kai su. Ni ta kin daji. Yaran yan sanar su ka taba wani yaran je talafi wannan su. Ba wanda za ka yi talafi wannan su. Ana gina wani inda akwai school a gina kamar yadda yanzu suka zo suka yi tun bari yaran zango kowa ya samu ya samu yarike. Thank you. Wai salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam Fari. My greetings to Abdul Razak, Honorable Abdul Razak kenan. Wai assalamu alaikum Malam Fari. Please tell the MPP man you should keep quiet. Otherwise, the first president will slap him back.
kurma na bayan shi wai kwami kurma na bayan ka ya tika ka 05536830 serious ko kayan da kwamfuta ina duban ka serious ma well, assalamu alaikum, my friend. Okay, let me move on. Wait, the governance is never a religious issue, so you people should stop double crossing the betting issues. Yeah, please. That's very fact. That's very true. One day it was just Malam Ferry, good evening. I'm not sure the MPP rep in your studio understands his own submissions. He's not being factual. Malam Ferry, when it is good, it is Baumia. But when Ghanaians talk about the collapse of the economy, it is not Baumia. Sadat should remember what Kennedy Japan told them. NPP never again. Kudos to Abdul Razak, the champion secretary, chairman, Olabudi Williams. Wait, Charlie, this MPP guy is he thinks we can sit there and I'll not read. Wait, Salaam alaikum Malam Ferry. I'm Ben from Kumasi. Please, apart from Ghana here, which country did they tax on betting? Oh, a lot of countries. I mean, when you go outside, I mean now ours is even chicken change. Some tax as 30%. I mean, most of these Western countries and are taxed betting 30%. Yeah. Musa Nima, if Baumia knew how to revive the economy, why did he not do it in 8 years? Labor union, trade union, academicians, students, economics have all understood the 24-hour economy, but only Baumia. Unfortunately, today we didn't talk about the 24-hour economy, the 133 formula proposed by John Dramani Mahama. But then I'm sure on Friday, conversation there Farah. So on Friday, we are surely going to look at that, and of course, that particular comment by Napo, way back a year, kadukila kan chinkanchi rashawa ka shafa babamiya dobe hakadin togwe afede maganin da ibon samu dama mun tattauna ba. This week it's all about that huge event that happened on Monday, the youth manifesto, and of course the town hall meeting by John Dramani Mahama and the youth of Ghana at the Bukom Arena. And we've been discussing this on Mauni. Then back 1 minute here, so Mudasa Aya can shirin because look at him. Yo Bokuzuda Mazaba. Can delay 30 minutes. She may delay 1 hour 6 minutes. So don't fara kanka 30 minutes. Da na zo nan last inda na samu hanyar. Yau ban same shi haka nan ba. Isa mu make amends. Inshallah Allah ya sa. Well, final magana na duka shine halin da ake cikin ba wanda zai ci yana cikin garin ga bai sabi na garin ke tafiya ba. In one way or the other, those in charge in one way or the other kuma sun admit akwai wasu challenges da ya kamata a gyara. Kuma cikin yuko Allah ba su yi kwana ba suna aiki yanda za a yi wayannan challenges nan duka a gyara. Yasa muka so da His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia cikin yawon shi da maganganun shi kana gani akwai bold solution for problems da muke face yanzu. Isan Allah ya yarda in Allah ya bashi sa'a dukkan solutions da yake maganar shi yanzu ga shi zamu aiwatar. Shine mai kaman guda akwai wanda ni kullun shi kai nake dan yau kaman driver da ya magana wai batun for well fine akwai batun spare parts ciki yau in aka yi shi flat fixed rate masu zuwa doko kaya suka je suka doko suka ga kaman price na da kyau in suka zo su ma sun rage ya so driver su ma su samu nasu to irin wayannan solutions da kuma training da ake so a ba youth over 1 million ga duka solutions ne da His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia yake so ya kawo. Yasa in Allah ya ba mu sa ya samu wannan ragama za ya kawo na aiwatar. Malam Fari bare maka wani magana kankani ta ci sai ta biya kai ta biya. Na ji na bar shi. Malam Fari inda Ghana muke yau an nasu kai magana su wai ayi submission da kai mu wai aye bida inda Ghana muke yau
ba wani president na muke ni cikin garin Ghana other than His Excellency John Dramani Mahama. Mutum ne na ina da experience. Mutum ne na yayi Ghanaians duniya duka baki da ya an ganshi. Mutum ne na ina da bold yace kamar gaskiya wanga ko masala gaskiya na solve kuma gaskiya she solve. Ya wai me workforce in Ghana ga is about the youth. Kuma policies in His Excellency John Dramani Mahama duka shine youth. His Excellency John Dramani Mahama 24-hour economy. The 113 or the three shift system. Wannan ya afford ken da kake kallo mu yanzu ganga as a youth ka samu aiki ba wai ka samu aiki kawai bo ka samu decent job aiki well paying job aikin da aka je da dai biya ka da ka samu biyan mai kyau kuma aikin da dai zama ni kama in ka je da safe kamin zuwa marance ko da rana ka run shift ka wuce ka tashi wankan nan bai gwada kaman ka je gida ka je ka kwana bo tashi wankan nan His Excellency John Dramani Mahama ya baka wani another second opportunity ka koma ka je wani company kuma daban ka je ka yi aiki ka samu biyan kuma wuri yau mun ga gan yayin mu da kanin suna gudu suna zuwa turai da things mala fari turai agwa base suke aiki ka tashi mala fari za ka yi sai iye no abin alherin da ke zuwa shi da muke zo da bala mutuna sa da matasa su gane yasa yau in ka tashi da ranan nan baka je ka futa ka je kwa yi aiki samu ka ni ba ce 6 o'clock ka tashi ba ka futa at the end of the day nan ka samu kaman watan mutu nan kana karban salary nan ga koko kana kiran kudin biyan ka nan ga kana karban da same nan ga domin yau Ghana system mun kana aiki guda kade ana kiran ka wayo because back be sustain system mun Ghana kana aiki guda kade ana kiran ka wayo masu kallo lokaci ya kai mu na ma'auni a daidai wannan lokaci. I have a message here, I want to read it because message na ya take on. Wai salamu alaikum Malam Fari, thanks so much for the wonderful job. You make politics so sweet. Al-Masti from Zenu. Thank you. Politics is supposed to be sweet. We aren't supposed to fight. It is battle of ideas. Say yours, I say mine. We agree to disagree. We don't fight. That is the main reason why on this show Obana Obufu now beke kansema yebe iwe free so. Thank you very much, Courage at the MCR. Ture for the support. My executive producer Rashida, and of course all my colleagues here at Baina TV. Where da kuma kuka kalli wannan show duk inda kake mun gode kwarai da gaske. Sadat Bako da Abdulrazak Hussein, the secretary for Medina constituency, Suzuka taimaka muka kawo muku muna ma'auni. Ranar Juma'a mun dawo kan wannan dandali mu gabatar da wannan shiri. Ka ku manta ranar Asabar da safe ma na Juma'a an maimaita. Kamun dai mu yi hakan gobe da safe akwai sarin safiya, akwai kuma political discussion haka inda Amir Mukhtar da gabatar daidai da karfe 8:30 sai ka tune in domin muna cikin kakar siyasa. Lokaci ya kai mutum ka gano ka fahimci ko menene 'yan siyasa ke waje suna faɗi dabaru da dama da suke son su zo su aiwatar mutanen Ghana su ci amfani. Kai wannan kuma za ka saya ka kada kuri'a da zai kawo mana wanda zai zo ya shawo kan matsaloli da muke fuskanta na tattalin arzikin kasa da kuma na zamantakewa. Shi sa a gobe insha Allah kan sarin safiya ku samu dama da lokaci ma wannan shiri. Kamun dai haka mu hadu ranar Juma'a. Suna na Malam Fari. Suzuza Professor Jane Nana Opoku